considera el conocedor del campo. Texto 3. Traducción. Oh vástago de Bharata, debes saber que yo también soy el conocedor que está en todos los cuerpos, y que entender el cuerpo y a su propietario se denomina conocimiento. Esa es mi opinión. Texto 4. Ahora oye por favor mi breve descripción de este campo de la actividad y cómo el mismo está constituido, cuáles son sus cambios y de dónde se produce, y quién es ese conocedor del campo de las actividades y cuáles son sus influencias. Texto 5. Ese conocimiento acerca del campo de las actividades y del conocedor de las actividades lo describen los diversos sabios en diversos escritos védicos. Dicho conocimiento se presenta especialmente en el Vedanta Sutra, con todo el razonamiento necesario respecto a la causa y el efecto. Textos 6 y 7. Los 5 grandes elementos: el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los 10 sentidos de la mente, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones. A todos estos se les considera, en resumen, que son el campo de las actividades y sus interacciones. So in the purport, Prabhupada says, En este significado, si lo Prabhupada dice, next to the last paragraph, en el penúltimo párrafo, next to the last, one who desires to know. That's Prabhupada aquí. Aquí está el verso. Aquel que desea conocer en detalle los 24 elementos, juntos con sus interacciones, debe estudiar la filosofía más detenidamente. En el Bhagavad Gita solo se da un resumen. So the Vedas describe everything. Así que los Vedas lo describen todo. Art, El arte, music, la música, dance, la danza, medicine, la medicina, astrology, la astrología, political science, la ciencia political, política, chemistry, la química, yeah, and the basic description of nature. y la descripción básica de la naturaleza. This is called a philosophy of nature. Se llama la filosofía de la naturaleza. Yeah, in Western philosophy. En la filosofía occidental. Yeah. So we're going to discuss a little bit about this tonight. Y vamos a discutir un poco de esto esta noche. Yeah. We were presenting all of these in Lima, in Peru, Esto lo estábamos presentando todos en Lima, en Perú, in September, este septiembre, at this big international festival, en este gran festival internacional Bharatiya Sanskriti, de Bharatiya Sanskriti, a festival of ancient Indian culture. un festival de la antigua cultura india. And the ambassador of India participated, Allí participó el embajador de la India several very prominent universities, y algunas importantes universidades. and Srila Prabhupada said, Si lo Prabhupada dice, yeah, scientific preaching la prédica científica is my #1 preaching program. es mi programa de prédica número 1. Over and over again, Esto repite una y otra yeah, vez for his entire last year. durante su último año entero. Yeah, because people trust science. Porque la gente confía en la ciencia. I was, studying at the University of California. Yo estudiaba en la Universidad de California. I started in electrical engineering. Comencé con ingeniería eléctrica. Then I changed to biological engineering. Me cambié a ingeniería biológica. And I graduated in psychology. Y me gradué como psicólogo. First place prize. First place. Yeah. En primer lugar. Yeah. And I started a doctorate program Y empecé con un programa de doctorado in Chicago. en Chicago. But then I was thinking, Western knowledge doesn't have everything. Pero luego estaba pensando que el conocimiento occidental no lo tenía todo. Yeah. And my mentor, Y me guía mi mentor. yeah, assessor, you say? Mentor, Yeah. asesor. Professor Donald Campbell. El profesor Donald Campbell. He was president of the Psychological Association of America. Él era presidente de la Asociación Psicológica de América. So he agreed. Y él estuvo de acuerdo. Yeah, he said you should look at Oriental systems, Él me dijo que deberías investigar y mirar los sistemas orientales other things like that. y otras cosas por el estilo. Yeah. So then I got a black belt in karate Y entonces ya obtuve una cinturón negro en karate in Okinawa.
en Okinawa. And then I met devotees. Y allí conocí a los devotos. And I was initiated as a Bengali monk. Y me inicié como monje bengalí Yeah, 1974. en 1974. Yeah. In 1984, I started working with the Bhaktivedanta Institute. En 1984 comencé a trabajar con el Instituto Bhaktivedanta. And we work with several Nobel laureates. Trabajamos con varios premios Nobel. Different people like that. Gente así. And so I've been trying to, we're trying to explain these ideas in the West. Estamos tratando de explicar estas ideas en el occidente. Yeah, so people can have a better understanding of nature. Para que la gente pueda tener una mejor comprensión de la We've naturaleza. lectured at many different Y universities. dimos conferencias en muchas universidades diferentes. And there's so many things to discuss. Había muchas cosas para discutir. In the Bhagavad Gita, Krishna gives a summary En el Bhagavad Gita, Krishna nos da resumen of these 24 elements of material nature. de estos 24 elementos de la naturaleza Yeah, material. but it's much more detailed than this. Pero eso es mucho más detallado que esto. This is the basis of music, Esta es la base de la música, medicine, de la medicina, de la architecture, all arquitectura, these things. de todas esas cosas. This is Science 101. Esa es la ciencia 1.0. Yeah, and then you branch out into all these other things. Y luego se ramifican y en otras formas de conocimiento. Yeah, so you have to understand these things. Debemos comprender estas cosas. You can run, Se puede correr and you can dash. y puede correr rapidísimo, Yeah, but you can't escape from science class. pero no se puede escapar de la clase de ciencia. You have to understand these things. Debemos comprenderlas. Otherwise, you can't chant good rounds. Si no lo comprendemos, no podemos cantar buenas rondas. What is this body? ¿Qué es este cuerpo? What is this world? ¿Qué es este mundo? Then we can begin to appreciate God. Y luego podemos empezar a apreciar a Dios. So giving these lectures at universities, Así que dando estas conferencias en las universidades, I began to appreciate that certain things are fundamental. empecé a apreciar que hay ciertas cosas que son fundamentales. And so then we're focusing on these. Y estábamos enfocando estas cosas. And I was invited to give a lecture Y me invitaron a dar una conferencia in 1997 en 1997 at the University of Calcutta. en la Universidad de Calcuta. And it was the first international seminar Y fue el primer seminario internacional on the study of science and technology del estudio de la ciencia y tecnología in India. en la India. And I was a chief guest. Y yo era el principal invitado. And I was dressed like this. Estaba vestido de esta forma. And on my left was the president of the university. A mi izquierda el presidente de la universidad. On my right was the president of the West Bengal Science Association. A la derecha el presidente de la Asociación Científica del Mercado Occidental. Beyond him was the Union Minister of Education for the entire nation of India. Y más allá estaba el ministro de Educación de toda la India. P.C. Chundar. Ese Chundar. Like that. So they all had suits and ties. Y todos llevaban sus trajes y corbatas. And Calcutta is a communist university. Y la Universidad de Calcuta es una universidad comunista. Many years ago. Hace muchos años atrás. What's his name? Jyoti Roy? Jyoti Roy? Hey, you there, go Paul. Was Jyoti Roy, who was famous Prime Minister of Bengal for so many years? Anyway, was one very famous communist Prime Minister of Bengal. Bueno, de todas maneras, en Bengala había un gobernador comunista. So like 1980, En 1980, he said, él dijo, we're going to bathe Bengal vamos a bañar el Bengala. in the blood of Vaishnavas. So he changed his mind. Pero luego lo pensó mejor. Yeah. So I had to lecture to these people. Así que yo tenía que darle conferencia a esta gente. So I was dressed like this. Vestido de esta forma. Everybody else had suits and ties. Todos los demás tenían trajes y corbatas. So I felt like a street dog. Me sentía como un perro callejero. Everyone was looking at me. Todos me miraban. Why is he here? ¿Qué ha venido a hacer? This is a science conference. Esa es una conferencia científica. What's he going to do? ¿Qué va a hacer? Sing a song? Cantar una canción. So by Prabhupada's mercy, Pero por la misericordia del cielo, no, we're prepared, estamos preparados. So after just about 5 minutes, Y después de unos 5 minutos, everybody was taking notes. todos estaban tomando apuntes. And for 3 days after that, people were asking questions. 3 días después de esto, la gente estaba preguntando. Yeah. So we can give very nice perspective. Así que podemos dar una hermosa perspectiva. If we appreciate Srimad Bhagavatam, Si Bhagavad Gita. empezamos el Srimad Bhagavatam y el Srimad Bhagavad Gita. So there are many details. Así que hay muchos detalles.
in the Bhagavad philosophy of nature. En la filosofía Bhagavad de la naturaleza. Yeah, but Pero this is the most fundamental principle. este es el principio más fundamental. Take a little closer, maybe. Si se puede acercar. Ah, aquí está. Okay. Ah. So this is the fundamental principle. Este es el principio fundamental. Listening here. Hare Krishna, Hare Krishna, El canto de I'm listening. I'm good friend. This is the most fundamental principle. Es el principio más fundamental. This contrast. Este contraste. Yeah, between the Oriental El contraste entre el oriental and Occidental y el occidental. view of nature. La visión de la naturaleza occidental y oriental. The Occidental system El sistema occidental is bottom up. es desde abajo hacia arriba. Yeah. And the Oriental system Y el sistema oriental is top down. está desde arriba hacia abajo. Yeah. In the structure of knowledge in the Occident, La estructura del conocimiento de Occidente, the most fundamental science is physics. la ciencia más fundamental es la física. Yeah. Everything has to be based upon science. Todo debe estar basado en la ciencia. Different historical scholars. Los diferentes eruditos históricos, Magnus and Opus. Magnus and Paracelsus. el Magnus? Marcelo y Magnus, Yeah, before the time of Newton. Paracelso, Yeah. antes del tiempo de Newton. Yeah. There was a big fight Había una gran discusión between the chemical philosophers entre los filósofos químicos and the mechanical philosophers. y los filósofos mecánicos. And the mechanical philosophers won. Y los filósofos mecánicos ganaron. So alchemy became something crazy. Así que la alquimia se volvió algo loco. But physics became the normative science. Y la física se volvió la ciencia normativa. And so chemistry, Y de manera que la química it has to explain itself from physics. se tiene que explicar a partir de la física. For example, Por ejemplo, what is the most scientific definition of water? ¿cuál es la definición más científica de la agua? H2O. Yeah, it's a physics definition. Esta es una definición física. And then biology, Y luego la biología. maybe you have some very good medicine. Quizá tenga una buena medicina. You know, you take some plant, you take the medicine, Usted toma una planta, extrae la medicina, but you can't give it to anybody pero no se la puede dar a nadie until you know what it is scientifically. hasta que usted sepa qué es científicamente. And you have to know the chemical formula. Usted debe conocer la fórmula científica. Oh, now we understand what it is. Ahora sí sabemos qué es. C6, H12O6, C6, H12O6. Alcohol. sugar. Yeah. Azúcar. That's an OH at the end. Alcohol is OH, yeah. Yeah. So then, you know, from physics we get chemistry, from chemistry biology, and then biology you get psychiatry. Tenemos la ciencia de la biología, luego la ciencia de la psiquiatría. Yeah. In psychiatry you get psychology. En la psiquiatría vemos la psicología. Yeah, for example, Por ejemplo, somebody's an alcoholic, si alguien es alcohólico, a psychological problem. es un problema psicológico. But they say this is based upon your biology, Pero esto se dice que está basado en su constitución all of the biológica, thought processes. su proceso de pensamiento. It's all based upon your neurons. Está basado en sus neuronas. Yeah. And then from psychology, Y luego de la psicología we develop sociology. se desarrolla la sociología. And from sociology, Y desde la sociología, theology. la teología. Yeah. So God is a product of human fears. Así que Dios es un producto de los temores humanos. Yeah, to make everything peaceful and quiet. Para pacificar y tranquilizar. There's a book by a professor from Harvard, I think. Hay un libro de un profesor de Harvard, yo His creo. name is Wilson, Su nombre es Wilson, called Theobiology. llamado teobiología. Theobiology. La I teobiología. need sociobiology. Y ahora existe la sociobiología. Yeah, and he's showing how all of our, you know, all of our qualities come from our biology. Y está mostrando cómo todas estas nuestras cualidades proceden de la base biológica. And I got the book from the library, Yo tuve este libro de la biblioteca and he even shows y él hasta demuestra how altruism, cómo el altruismo, you know, sacrificing for others, el sacrificarse por otras, is a selfish activity es una actividad egoísta based upon survival. basada en la supervivencia. So the book
Así que el libro It's full of pictures está lleno de imágenes, of horses, de caballos, gorillas, orejas, tigers, tigres, all fighting for food, todos luchando por alimento. women. Las mujeres luchando por eso. It's very kind of violent book. Es un libro muy violento. So I was turning the pages Así que estaba pasando las páginas of this library book. de este libro de la biblioteca. Then I noticed something. Y me fijé en algo. There was a strange smell. Había un olor extraño. My fingers smelled like it. Y mis dedos olían a ese It was olor. the smell of tobacco. Y era el olor del tabaco. So to accept this philosophy, Así que para aceptar esta I filosofía, just smoke a lot. la gente fuma mucho. Yeah, it's so crazy, violent. Eso es muy loco, es muy violento. But this is the Western view. Pero esa es la visión occidental. And, Nobel laureates, Y los grandes premios Nobel, other people. otra gente. Paulos Mar Gregorius. He's writing this down. He was the president of the World Council of Churches. Este era el presidente del Consejo Mundial de Iglesias. Yeah. He also gave the same presentation. Él hizo la misma presentación esta. Yeah, but the Oriental view, Pero la visión oriental, especially from Srimad Bhagavatam, especialmente la que procede del Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, el Bhagavad Purana, is top down. está invertida hacia arriba, desde arriba hacia abajo. It starts with Govinda, Comienza con Govinda. or Krishna. Él es el Señor Krishna. Yeah, and he's like Peter Pan. Él es como Peter Pan. Yeah, he's always playing, Siempre anda jugando, has a good time, se divierte mucho, nothing bothers him. nada le preocupa. Yeah, but then to deal with the material world, Then to deal. relate to the material Pero world, cuando nos referimos y nos relacionamos con el mundo material, then he expands himself as what are called Purusha avatars. él se expande en lo que se denomina los materiales purusha. Yeah, just like the government. Es como el gobierno, The governor, el gobernador. he has different expansions. Tiene sus diferentes expansiones. One minister for education, Uno el ministro de Educación, one minister for parks and tiene recreation, un ministro para parques y recreación and also a minister of prisons. y un ministro para las prisiones. Yeah, this is the Purusha avatars. Este es el Purusha Avatar. It's just like in Madrid. Es como la ciudad de Madrid. There's many different things, Hay muchas cosas diferentes, but somewhere in Madrid, pero en algún lugar de Madrid there's a city prison. existe una cárcel de la ciudad. Where is it? Presidente de la ciudad. Where is it? Un presidente de la ciudad. El presidente nos dijo que es una penitenciaria. Una prisión Ah, prisión. ¿Dónde está? en Carabanchel. Huh? De la Mancha. Hay varios. Some people know. They're different. Yeah. Some people know. Alguna gente lo sabe, Yeah. But most people don't go there. pero la mayoría de la gente no van ahí. Yeah. So from the point of view of Govinda, Pero desde el punto de vista de Govinda, yeah, the material world is like that. el mundo material es algo así. One portion of the spiritual world. Es una porción del mundo espiritual. Yeah. So he expands himself as Purusha avatars. Así que él se expande en su forma de Purusha Avataras. And they're very ferocious people, Y son gente muy feroz, like the guardiano in the prison, como los guardias de la prisión. Allah, Alá, Jehovah, Jehová, Yamaraj. Yamaraj. If you do evil, Si usted comete pecados, yeah, Yamaraj will send you to hell forever. Yamaraj lo enviará por siempre al infierno. Yeah, like that. Así. And so, to give an analogy, Y así, para dar una analogía, we're in the spiritual world. nosotros estamos en el mundo espiritual, We're the Govinda, como Govinda, Krishna. Krishna. And it's a birthday party Y hay una fiesta de for cumpleaños Krishna, para Krishna, organized by his girlfriend, organizado por su novia. Shrimati Radharani. And all their friends are there. Y todos sus amigos están It's a ahí. very nice day. Un día muy bonito, There's a nice swimming pool, una bonita piscina, ping pong, están jugando ping-pong. and nice vegetarian refreshments. Y viene con bandejas y con refrescos, And everything is so nice. y todo está muy bien. But it's all for Krishna. Pero todo esto es para Krishna. Krishna's friends, Los amigos de Krishna, Krishna's house, la casa de Krishna, Krishna, everything for Krishna. todo es para Krishna. So somehow or other, Pero de una u otra forma, we did not like to serve Krishna. nos gusta servir a Krishna. We wanted to become the center of attention. Queremos volvernos los centros de la So we atención. turned away from Krishna. Así que nos damos de espalda a Krishna. But then what do you turn towards? Pero hacia que te vuelves entonces, Because everything is coming from Krishna. puesto que todo está proveniendo de Krishna. So out of his mercy, Así que por su misericordia, he in one corner of the room, en un rinconcito de la habitación,
There's a black and white television set. Existe un televisor en blanco y negro. Yeah, and we look at that. Y nos podemos mirar la televisión. Yeah. And everybody knows the power of television. Y todo el mundo conoce el poder de la televisión. We try to do something, Estamos tratando de hacer algo, but in the room the television is going. pero hay un televisor encendido. So you're looking. Se está trabajando y mirando el teléfono. And you forget everything else. Y luego se nos olvida lo demás. Yeah, so this is the first part of the material world. Y esta es la primera parte del mundo material. Yeah, the first elements are psychological. Los primeros elementos son psicológicos. And the first is called ahankara, Y el primero se llama ahankara, or the reflected ego. o el ego reflejado. Yeah, it covers our intelligence. Él cubre nuestra inteligencia. We forget our spiritual component. Nos olvidamos del componente espiritual And then we see ourselves, y nos vemos a nosotros mismos. our activities. Vemos nuestras Our actividades, life. nuestra vida. Yeah. So this has two characteristics. Esto tiene dos características. It covers our knowledge Nos cubre el conocimiento and throws us into the material world. y nos arroja al mundo material. And we think we're here Y pensamos que estamos aquí, in the television set, en el televisor, yeah, but we're not. pero no lo estamos. We're sitting on the sofa with Krishna Estamos sentados en el sofá in the party, en la fiesta, but we're absorbed in this false ego. pero estamos absortos en este falso ego. Okay. So then the Purusha avatar, Entonces el Purusha Shirdakshay Vishnu, he expands himself, se expande de sí mismo yeah, as the time factor. como el factor tiempo. The material nature, La naturaleza material, in the beginning, al comienzo, has no form. no tiene forma It's called pradhan. y se llama el pradana. Yeah. But Pero yeah, Mahavishnu Mahavishnu, expands himself él se expande as Shirdakshay Vishnu. con esta forma de Shiro, lo que se And he enters into the pradhan y ingresa al pradana and then manifests himself. y se manifiesta. Hello. Hare Krishna. ¿Cómo está? ¿Me atrasaron después? Yeah. So he keeps himself internally Así que internamente él se mantiene as the Paramatma, como el Paramatma, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. Yeah, we can experience him by insight, inspiration, intuition. Nosotros lo podemos experimentar internamente por medio de la intuición, Yeah, meditation. la meditación. But if we're looking externally, Pero si observamos hacia afuera, then we see the time factor. vemos el factor tiempo. Yeah. And that creates all these different manifestations. Y esto crea todas estas diferentes manifestaciones. So if we're in the mode of goodness, Así, si estamos en la modalidad de la bondad, then the pradhan, ¿verdad? it manifests intelligence. Manifiesta la inteligencia. Buddhi. Yeah, I'm looking at the television, Estoy viendo la televisión and now I know what's happening. y no sé qué sucede ahí. It's a soccer game. Es un juego, un partido de fútbol. Yeah. Spain versus France. España versus Francia. Yeah, yeah, yeah. But I'm in goodness. Pero estoy en bondad. So I have no desire. Así que no tengo ningún deseo por ello. But I have knowledge. Pero tengo conocimiento, Independent of God. independiente de Dios. Yeah, so there's already some vanity there. Hay un grado de vanidad ahí. Yeah, but I'm accepting things as they are. Pero estoy aceptando las cosas como son. So in that consciousness, Así que en esa conciencia we identify with the heart. nos identificamos con el corazón. I'm here. Yo estoy aquí. Carl Jung, Está bien, famous psychologist, famoso psicólogo. in the Tavistock lectures, En su lectura de Tavistock, Tabasco, yeah, he said, decía, one time he was with the Hopi Indians cierta vez estaba con los indios Hopi in the United States of America, en los Estados Unidos de Norteamérica 1932, 33, en 1932 o 33 and he was talking about things, y estaba hablando cosas and he said, y dijo, sometimes a veces I have different thoughts in my head, tengo diferentes pensamientos en la cabeza and all the Indians looked at each other, y los indios se miraron a and they nosotros kind of moved away from him. y se fueron como alejando Yeah. And he said, oh, did I say something wrong? y él dijo, bueno, dice, he dicho algo malo And they said, y él dijo, well, you said bueno, que usted dijo that you had thoughts in your head. que usted tenía pensamientos en la cabeza And only a madman has thoughts in his head. y solo un hombre de mente tiene pensamientos en su cabeza. A sane man has thoughts in his heart. Un hombre cuerdo tiene pensamientos en su corazón. Yeah. There's a black poetess in South Africa. Existe una poeta negra en África del Sur. And she says, Ella dice, a woman thinks with her belly. dice, una mujer piensa con una barriga Yeah. A man thinks with his heart. y un hombre piensa con el corazón. And a white devil
Y un demonio blanco he thinks with his head. está con su cabeza. Yeah. So identification is different places. Así que la identificación ocurre en diferentes lugares. Cathexis in psychology. ¿Cómo se dice? En psicología se llama cathexis. La catexia. So in goodness, I identify here. Así que en la bondad me identifico aquí. Yeah, things are happening in the head, Cuando las cosas suceden en la cabeza, in the senses, en los sentidos, but not me. pero que no soy yo. I'm watching the television. Estoy viendo la televisión. This is a football game. Es un partido de fútbol. Spain versus France. España versus Francia. But then I have more egoism. Pero luego yo tengo más egoísmo. I want to be more controller. Quiero controlar más esto. So then the mode of passion, Así que la modalidad de la cosa, yeah, the time factor, el factor tiempo, it agitates the pradhan. agita el grado, ¿eh? And now there's buddhi, Y luego es el guru, knowledge, conocimiento and thoughts. y pensamientos. Yeah, because now I have desires. Porque ahora tengo algunos deseos. It's a football game. Es un partido de fútbol. Spain versus France. España versus Francia. But my wife, Pero mi esposa, she's her sister is married to one French man. su hermana está casada con un francés. Yeah, and my wife bet 200 euros on this game. Y mi esposa apostó 200 euros en el juego. Yeah, we have to win. Tenemos que ganar el partido. We're Spanish. Somos españoles. Yeah, like that. So I have desires. Así que tenemos los deseos. Yeah, like that. His cake is bigger than my cake. La torta suya es más grande que la mía. How can I get his cake? ¿Cómo yo puedo obtener la suya? Mire, Franco. This is on the head, no? This goes on in the head. Esto está poniendo en la cabeza. Yeah, measuring, Las mediciones, comparison, comparaciones, plans. planes. Yeah, like that. This is all in the mode of passion. Todo está en modalidad de la pasión. Okay. So then I have more desire. Así que tengo más deseos. Yeah. So now, okay, Krishna reciprocates. Ahora Krishna recíproca. As the Paramatma Y el Paramatma, as a time factor. como factor tiempo, He agitates the pradhan, agita el cuerpo. and now he produces the gross body. Y ahora produce el cuerpo de la chica. Yeah. Because the game is going on. Porque el juego continúa. Spain versus France. España versus Francia. I want us to win, Y quiero que ganemos. but they aren't doing very well. Pero no le está yendo muy bien. So I have to go down there and help. Así que tengo que bajar ahí a ayudar. I have to put on a uniform. Greatest Spanish football player. Soy el jugador más grande de España You know, de fútbol. you get it. ¿Ah? ¿Quién es el jugador? Raúl. Okay, yo soy Raúl. Mire. Yeah. So now we're more in the movie, no? Así estamos más metidos en la película. I have my numbers. Y tengo mi número, mi camiseta. Yeah. This is all different coverings. Estos son todas diferentes cubiertas. Yeah, it's all illusion. ¿Qué es una ilusión? Yeah, this is top down. Eso está invertido. Yeah, matter is not real. La materia no es real. It's simply produced from the mind, Es producto de la mente, from the desire. del deseo. Okay, now I'm in the mode of ignorance. Ahora estoy en la modalidad de ignorancia. I have my knowledge. Tengo mi conocimiento, I have my thoughts. tengo mis pensamientos. But now I need a body. Pero, Now I need a body. pero soy el cuerpo. So there's so many kinds of bodies. Y hay muchos tipos de cuerpo. 8,400,000 different kinds of bodies. Hay 8.400.000 tipos diferentes de cuerpo. Yeah. But all the gross bodies Pero todos los cuerpos de chica occupy space. ocupan espacio. Yeah, that's the first gross element, Es el primer elemento burdo. right? Está diciendo de gross body. Yeah. Cuerpo. Gross, Cuerpo. girls, all girls. Gross. Gross. Ah, yeah. Burdos. Entonces no está tan frío. Los nuevos elementos burdos Yeah. ocupan espacio. Yeah. Right? Everybody occupies space. Todos estos elementos burdos ocupan espacio. And there are many studies of this in psychology, Y hay muchos estudios psicológicos. especially one is Professor E.T. Hall. Hay un profesor E.T. Hall. He wrote many good books. Él ha escrito muchos libros. The Hidden Dimension, La dimensión escondida, Beyond the Culture. más allá de la cultura. Very interesting books. Hay libros muy interesantes. For example, Por ejemplo, different cultures las diferentes culturas have different organization for space. tienen las diferentes organizaciones para el espacio. Right now, Actualmente, if you're touching somebody else, si usted está tocando a alguna otra persona, raise your hand. levante la mano. Okay, 1, 2, there's 3 people. Hay 3 personas que se He's están also touching you too. Es el patrón. There's 4. Yeah, but we're so crowded, no? Porque estamos así tan apiñados. But everybody keeps their space. Pero cada uno conserva su espacio. Yeah.
And in a traditional Arabic culture, Y en la cultura tradicional árabe, if you're talking to somebody, si usted está hablando con una you persona, have to be close enough usted tiene que estar suficientemente cerca to feel their breath on your face. para sentir el aliento en su rostro. If you're talking to a Greek, Si usted habla con un griego, always massaging you, es el tocando y masajeando y You understand what I mean? golpeando. How do you keep an Italian from talking? ¿Cómo hace callar a un italiano? You tie up his hands. Usted amarra las manos. Right? You can't talk to them. Así ya no puede hablar. Yeah. So every culture has different personal space. Así que todas las culturas tienen su diferente espacio cultural. British space is about this big. El espacio británico es como así. United States space is about this big. El espacio norteamericano es menor. I don't know Spanish space. Y el espacio español como I sea. don't know. But if I enter that space, Pero si yo entro en ese espacio, it means one of two things: significa una de dos. violence Violencia or romance. If some man gets too close to you, si un hombre se acerca demasiado, yeah, you feel. se siente apreciado. North American women, Las mujeres norteamericanas they feel that European men are sexier, sienten que los hombres europeos son más sensuales. more sensual, Más sensuales, más sexy. because European men Porque los hombres europeos use their eyes in a more tactile sense. usan sus ojos de una manera más táctil. Yeah, they gather tactile information with their eyes. Ellos obtienen información táctil mediante los ojos. This is space. Y eso es un factor del espacio. Yeah, space and then touch. El espacio y el tacto. Yeah, so it's very subtle. Es algo muy sutil. It's all coming from the intelligence. Eso proviene de la inteligencia. We don't think about these things normally. Normalmente no pensamos en estas cosas. You know, we keep a clock in our intelligence. Tenemos un reloj puesto en la inteligencia. What time of day is it? Vemos que hora del día es. We generate the space. Le damos espacio. And there's so many examples of this. Hay muchos ejemplos de ello. Okay, I'll summarize now. Ahora voy a resumir algo. But space is created by the mind. Pero el espacio es creado por la mente. Yeah. In North America, En Norteamérica there's one group of tribal people, hay un grupo de gente tribal. Iroquois, and they're very tactile. Ellos son muy táctiles. And they help build these big buildings, skyscraper buildings, Y ellos se ocupan en la construcción de grandes rascacielos. 5, 10, 20 stories off the ground. 5, 10, 20 pisos del nivel de la calle. And they walk around on these girders, Y ellos caminan sobre estas vigas. yeah, like that, very narrow. And they have no safety belts, anything. Y no usan cinturones de seguridad. And they toss tools to each other. Y se arrojan herramientas. They sit down eating lunch. Se sientan a comer. So if I was there, Y si yo estuviera ahí, 10 stories off the ground, a 10 pisos del suelo, I wouldn't even crawl. es que ni siquiera gatearía. Just grab on like that until blood started coming out of my arms. Hasta que empezaran a sangrar los brazos. So when you ask them, Y cuando uno les pregunta, aren't you afraid when you look down? no sientes temor al mirar hacia abajo. They look at your face Me miran a la cara, with their eyes riveted to your face, con los ojos pegados en su rostro, and they say, y le dicen, I never look down. nunca miro hacia abajo. So they live in a more tactile world. Ellos viven en el mundo más táctil. It's not just a thought. Que no es solo un pensamiento. They perceive a different world. Ellos perciben un mundo diferente. Different animals have different combinations of these senses. Los diferentes animales tienen diferentes combinaciones sensoriales. Yeah. There's one after another. Uno tras otro. We get more and more gross coverings Obtenemos cubiertas más y más densas. as we want to become more gross. A medida que nos volvemos más burdos. Yeah. So some beings only occupy space. Así que algunos seres solamente ocupan espacio. There are certain ghosts. Como los fantasmas. There's so many kinds of ghosts. Hay muchos tipos de fantasmas. Fairies. Y hadas. And some of them are in a certain corner of the room. Y algunos se mantienen en los rincones de la habitación. And with some of them you can feel. Y algunos los pueden sentir. It's the next covering, touch. En la siguiente cubierta, el tacto. And then some of them you can see like that. Y algunos usted los puede ver. So our body has space, Así que nuestro cuerpo contiene espacio, touch,
tacto, You can see it. podemos verlo. It goes down lower and lower. Y seguimos descendiendo más. Different bodies have different combinations of these elements. Y los diferentes cuerpos poseen diferentes combinaciones de los elementos. The modern man, El hombre moderno, civilized man, el hombre civilizado, industrialized man, industrializado, is very oriented towards vision. está muy orientado hacia la visión. We went on the internet yesterday, Yo estuve en el internet ayer somebody, and we looked up visual perception, y miré la palabra percepción visual. and it said there was, what is this, it was like 6,500,000 references. Tenía 6.500.000 referencias. And that looked up acoustical perception, right? Luego la percepción acústica And it said 500,000. tenía 500.000. So that's 13 times more references on vision. Había 13 veces mayor número de referencias acerca de la visión. Max Ernst, Max Ernst he wrote a book called Mind Works. escribió un libro llamado Las funciones de la mente. And he was, considering these different elements. Y él estaba considerando estos diferentes elementos. Which is the fastest? ¿Cuál de ellos es el más veloz? There's a thing called sequential event discrimination. Hay algo que se llama discriminación secuencial de eventos. You have two events, Cuando tienes dos eventos, two flashes of light, dos destellos de luz, two sounds, dos sonidos, two clicks, two tickles. dos cosquillas. So as they come closer and closer together, Cuando a medida que se juntan en el tiempo, it appears like one event. parece como un solo evento. For example, if you're watching a movie, Por ejemplo, cuando usted ve una película, it has to be faster than 24 frames a second. tiene que ser más rápida de 24 cuadros por segundo. Otherwise it starts to flicker. Porque si no, empieza a parpadear. But faster than 24 frames a second. Y luego más rápido, tiene que ser más rápido que 24 It cuadros. appears like one event. Y parece un solo evento. This is how magicians do things. Así es como los magos hacen las cosas. They can make miracles. Deben hacer esto desaparecer. Because you can't see it. Porque usted no lo puede ver. But they think vision is the finest thing. Pero yo pienso que la visión es el sentido más So fino. Max Ernst did some scientific experiments. Así que Max Ernst hizo algunos experimentos científicos. And visual sequential event discrimination Y así que la discriminación visual de eventos is only 1/3 as fast as touch. tiene solamente un tercio de la velocidad del tacto. And acoustical discrimination is 3 times faster than touch. Y la discriminación acústica es 3 veces más veloz que el So tacto. it's the same hierarchy we have. Es la misma jerarquía que aparece aquí. Touch is finer than vision, El tacto es más fino que la visión. and sound, Y el sonido, which creates space, que crea el espacio, is 3 times faster than touch. es 3 veces más veloz que el tacto. Many things come from this. Y de esto se deriva muchas In cosas. music, De la música. like you can hear it better than you can feel it. Usted puede verla mejor que sentirla. Like that. So there's a hierarchy. Así hay una jerarquía. Yes, and different bodies have different combinations. En los diferentes cuerpos hay diferentes combinaciones. We're inclined to vision. Estamos inclinados por la visión. We identify with our head. Nos identificamos con la cabeza. What does a dog identify with? ¿Con qué se identifica el perro? What does he trust? What sense? ¿Qué sentido confianza? If a dog's in his house, Sí, si un perro está en su casa, there's a new mirror there on the wall. ahí tiene un espejo ahí en la pared. He sees himself in the mirror. Y se ve en el espejo. There's another dog in my house. Que ve que hay otro perro en la casa. An intruder. Como un intruso. So he starts to approach him. Así que se acerca. Then he smells the other dog. Y luego huele al otro perro. It's an illusion. Realiza. So if a dog wants to know you, Así que si un perro te quiere conocer, he'll smell you. te olerá. Aja Govinda. Really confirm it. Para confirmarlo, He'll taste you. te saboreará. I think of Leonard Stebbins. He wrote a book called The Acoustical Sense in Animals. Leonard Stebbins escribió un libro de sentido acústico en los animales. It's very interesting. Es muy interesante. Different animals. De los diferentes animales. For example, cockroaches, Por ejemplo, las cucarachas ants. y las hormigas They have no acoustical sense. no tienen sentido acústico. They have tongues in their feet. Ellos tienen lenguas en los pies. Imagine having no eyes, Imagínate no tener ojos, no ears, sin oídos understanding the world by licking everything. y comprender el mundo por lo menos. And they make a trail of a flavor, of taste. Y ellos van dejando un rastro de sabor. So one ant discovers some sugar, Así que cuando una hormiguita descubre el azúcar, some sweets. con la luz, So he heads back some way, él va de regreso por un planeta, and making a trail.
dejando una estela. And other ants taste him. Y otras hormiguitas los saborean. And after a while, they make a trail Y ellos se hacen un camino from the sweets desde el dulce to their house. a su hogar. So you come, Así que usted see viene this going there, you know, y ve esos caminitos take a little water con un poco de agua and go across the trail like that. y borra la caminita. And they're confused. Y se confunde. So they're different worlds, huh? Así que son mundos diferentes. Different coverings, Son diferentes cubiertas. different enjoyment, suffering. Hay diferentes sufrimientos y placeres. And the title of tonight's lecture is Y el título de la conferencia de esta noche es Vedic Philosophy of Nature. la filosofía védica de la naturaleza. How cats see ghosts. Cómo los gatos ven fantasmas. Yeah. So cats have two noses. Los gatos tienen dos narices. One here Una aquí and one behind the teeth. y una detrás de los dientes. So when a cat is trying to smell Así something, que cuando un gato trata de oler very, algo, very carefully, como con mucho cuidado, you'll see him open his mouth, lo van a leer con la boca. take some air, Y se toman like aire. that. And they have scent glands, Y tienen unas glándulas de almizcle behind their ears, detrás de las orejas on their tail. y detrás del rabo. So when your kitty cat is rubbing his head against Así que cuando su gatito se está pegando la cabeza contra his usted tail, y la cola, he's marking you with a certain fragrance. él está marcando usted con cierta fragancia. Yeah, like that. And dogs, Y los perros, how do they mark their territory? ¿cómo hacen para marcar su territorio? Yeah, by urinating everywhere. Ellos obligan en el territorio. One man was in Alaska, Había un hombre en Alaska, and out in the country, estaba afuera en el campo. and there was a troop of wolves, Y había una manada de lobos, maybe like 8 wolves. unos 8 lobos. And every day they would go up to the mountains to hunt Y todos los días los lobos subían, the wolves, yeah. y todos los días subían estos lobos a la montaña a cazar. And they would come back with different animals for their families. Y volvían con diferentes animales, piezas para su familia. But they would go right through his camp. Pero ellos pasaban por su campamento. Yeah, so he took a big canteen full of water, Así que llenó una cantimplora grande de agua then he went around his camp, y se fue por todo su campamento. and he urinated on different rocks, trees, Y orinó en diferentes árboles, rocas y lugares. made a boundary. Y marcó un territorio, So that night the wolves came back. Cuando los lobos regresaron esa They noche, stopped by the first tree, se you know, pararon en el primer árbol. and they all went over and smelled it. And they had a discussion, Pero me discusión, and then they all urinated on the tree. y todos olvidaron el árbol. And they went around, they found every single spot. Ellos fueron y recorrieron y encontraron todos los lugares. And they also urinated on all those. Y se orinaron en todos esos lugares. And they would always go around his camp like that. Y siempre evitaban el campamento. Yeah, and they accepted his territory. Ellos aceptaron su territorio. Yeah. So some modern politicians are the same. You know? Algunos políticos modernos son iguales. Own way. Yeah. But this is, and so then cats, Y así todos los gatos. they can't see very well. Ellos no ven muy bien. So they can't see figures on television. Ellos no pueden ver las cosas en la televisión. A dog can see this. Un perro puede verlo. Oh, it's a dog, Que es un perro, it's a person. que es una persona. For cats, it's this light. Pero para los gatos son luces. You know, they on the back of their eyes, En la fondo de sus ojos they have a mirror. tienen un espejo. So when the light comes in, Así que cuando entra la luz, it stimulates the nerves. estimula los nervios, It hits the mirror impresiona el espejo and comes back again y se refleja. and stimulates the nerves again. Y vuelve a estimular los nervios. So they don't have very good form discrimination. Pero ellos no tienen discriminación de la forma But they're normal. very, very sensitive to light Pero son muy sensibles a la luz and motion. y el movimiento. So it's a a full moon night or something. Y supongamos que es una noche de luna llena o And in the grass, y están en el pasto one mouse moves. y un ratoncito se mueve. Yeah. And the cat can perceive that. El gato lo puede percibir. Very fine. Está muy fino. So I have one friend, Yo tengo un amigo, Bhakti Saranga Swami, se llama Baptista, and he had a girlfriend que tenía una novia from New Mexico. de Nuevo México. New Mexico is called the land of enchantment. En México se llama la tierra del encanto. Some people call it the land of ghosts. Y algunos le llaman la tierra de los fantasmas. So she was tribal girl, Es una chica trigo. and she had different mystical abilities. Ella tenía diferentes habilidades místicas. So he told me Y ella les dijo, one time cierta vez, they were sitting on the sofa que estaban sentados en el sofá, watching television, viendo la tele. and she had 2 cats, Ella tenía 2 gatos. and they were on the floor, Y estaban en el suelo, like by each other, juntos. sitting. Then she said, Y ella dijo, "Oh, there's a ghost moving across the room." ahora hay un fantasma cruzando la habitación. And he said, Y él dijo, "Cut it out." no, para eso, para eso. And she said,
Y ella dijo, You don't believe me, do tú you? no me crees, ¿verdad? And he said, no. Y yo dije, no. She said, look at the cats. Y ella dijo, mira los gatos. So he told me this. Y él me lo dijo. So she looked at the cats, Así que miraba los gatos. and their heads were moving like this. Y sus cabezas se estaban moviendo juntas. Parallel. Watching something move across the room. Estaban observando algo que estaba cruzando la habitación. So they weren't seeing the ghost. Ellos no estaban viendo el fantasma. They were feeling the ghost Lo estaban sintiendo. with their eyes. Con sus ojos. Yeah, very sensitive organ. Era un órgano muy sensitivo. Yeah, like that. In Egyptian culture, En la cultura egipcia, yeah, cats are the guardians los gatos son los of the guardianes lower world. de los mundos inferiores. Yeah, if the ghosts try and escape, Si los fantasmas tratan de escapar, cats drive them back. los gatos los hacen volver. Yeah. I was in India one time, Yo estaba en la India, in Madrid, and Bhakti Damodar Maharaj, y bautizó un Damodar, my sannyas guru. me He took charge of one temple there. él estaba a cargo del templo y They're very old. estaba en un templo viejo. So I came one day, Así que vino un día he wasn't there, y yo no estaba. and the pujari put me in one room. Y el puyari me alojó en la He habitación, didn't speak English, que no hablaba inglés, on the second floor, en el segundo piso. and the king had died there before. Y un rey había muerto anteriormente ahí. Cobwebs, spider webs. Había telarañas y cosas. Yeah, and some of the windows that were falling off their Y hinges. algunas ventanas estaban ya cayendo de los... So I was lying there in the dark, Bueno, yo estaba ahí en la oscuridad. trying to sleep. Different kirtans going on in different temples. Y había diferentes kirtans que resonaban las diferentes. So about 1 o'clock in the morning, Y como a la 1 de la mañana, I was lying there sleeping estaba ahí acostado durmiendo in the dark en la oscuridad. under my mosquito net. Debajo mi I mosquitero. heard this noise. Y escuché este ruido. I heard the other noise. Y escuché otro ruido. So I started looking for my flashlight. So if I turned the light on, Y finalmente encendí la luz. there was 2 cats Y había dos gatos. facing each other in the dark, like Una that, delante de otra en la oscuridad. practicing their threats like that. Tratando de amenazarse. So they ran away like that. Y se huyeron. So the cats have so much tactile energy. Y los gatos tienen mucha energía táctil. One devotee Soy un devoto. told 2 more ghost stories. Está echando todos los cuentos del fantasma. How you shouldn't discuss them too much at night. Vamos a decir que no se deben echar muchos cuentos del fantasma de noche. So this is a devotee Rohini Kumar, Este es Rohini Kumar, and he was in Mexico en México, in the beginning of ISKCON, al comienzo mismo. in a small town outside of Mexico City, Había un pueblito cerca de México, about 1970 or something. en 1970. And he was there with about 4 or 5 Mexican brahmacharis Y estaba ahí con 4 o 5 brahmacharis and the mexicanos. sister of one of the brahmacharis. Y la hermana de una de ellas. And they had a nice little house Y tenía una hermana casita, with a swimming pool con una piscina and a wall around the house, y un muro alrededor de la casa, about 2 meters tall. como de 2 metros. And they were translating Prabhupada's books, De buena, traduciendo. traduciendo. Y estaban traduciendo los libros de Prabhupada. And then one night Y cierta noche, they heard something in the living room. escucharon algo en la sala. So they went over there Y fueron ahí, and they turned the light on y encendieron la luz. and they heard somebody running, Escucharon a alguien corriendo. a splash in the swimming pool. Y algo cayó en la piscina. Then they went out there Salieron and the water was moving y el agua se movía. and there were footprints made of water Y había pisadas hechas de agua into the wall que conducían al muro. and they disappeared. Y desaparecieron. Yeah, so they're wondering what's happening. You know? Y pensaron, ¿qué pasa aquí? So they got a shotgun. Así que sacaron una escopeta. Yeah. And then it happened again that next week. Y la siguiente semana volvió a ocurrir. There's some more noise in the living Había más room. ruidos en la sala de estar. So one brahmachari put the shotgun out the window. Así que una machari sacó la escopeta por la ventana. And Rohini Kumar Y lo viene como put his arm around into the living room like that. metió la mano al cuarto de estar, a la sala de estar. And they fired the shotgun Y dispararon la escopeta. and turned the light on. Y se encendieron la luz. And there were 4 little people, Y había 4 hombrecitos this tall, de este tamaño. with little clothes, Con bracitos, little buttons, con bracitos. and they were all terrified, you know. Estaban todos aterrorizados. A noise like that, you El know. ruido así que And also they all ran y todos corrieron to the wall.
Así el mono. and they jump, Y saltaba on top of the wall. sobre el mono. And they disappeared. Desaparecieron. So Hinu Kumar was looking at this. Así que me He looked at the brahmachari next to him. y miraba la chava que tenía al lado. He was looking at it too, Que también lo estaba mirando. So then they asked the local people. Entonces ellos le preguntaban a los habitantes locales. And they said, oh yeah, that's the Muchi Puchis. Sí, esos son los muchachos. Muchi Puchi. Enanos? Duendes, yeah. And they live in the forest. Pues yo viven en el bosque. And they don't bother anybody. Ellos no molestan a nadie. They're like naughty sometimes. A veces se ponen tremendos. ¿Traviesos? Yeah. en eso. So you put some food out for them, no one Pero bother. usted le ponen las comidas ahí y no molestan a nadie. So they were eating fruit and milk all week. So they were eating. They were eating fruit and milk all week. Ellos estaban, toda esa semana estaban comiendo fruta y leche. And on Sunday they cook a feast. Y el domingo hicieron un banquete. So every Sunday Y así que los domingos they put 5 plates on the wall. ponían 5 platos en el muro. And every Monday morning, Y el lunes por la mañana, plates would be there, los platos estaban ahí. washed. No, Yeah. So one last story. no, pero Yeah. This is a different combination of elements. hay una combinación diferente de elementos. Yeah, cats have so much prana, Los gatos tienen mucho plano. tactile energy. Energía táctil. When I got my black belt in karate, Cuando tuve mi cinturón negro en karate, I was understanding this. yo estaba ya entendiendo It's eso. a fact. Es un hecho. Yeah, a third degree black belt Tercer grado de cinturón negro in my school. en la escuela donde If you have plywood, tiene madera con chapada like this thick, no? como de la pulgada. Yeah, they can punch through it. Y ellos pueden golpear a través de ella. Knife hand, like this, Con la mano en forma de cuchilla. like that. So this is prana, Esto es prana, tactile energy. energía táctil. So duendes have more than human beings. Así que estos duendes tienen más que los seres humanos. One devotee, Y un de Janananda, Janananda, very serious person. una persona muy seria. He's a candidate for sannyas this year. He was. Candidato para sannyas. Y había un candidato para tomar sanidad. Yeah. So he was in Australia, Él estaba en Australia. and he was the bhakta leader. Y él era el jefe de los Yeah, bhaktas. person in charge of the new bhaktas. La persona a cargo de los bhaktas. So also one devotee came there, Y entonces llegó un devoto allí. Chiteshwar Das. Chiteshwar. He's from Orissa, Él venía de Orissa. and he's Indian. Y era indio. And their family are in their family tradition. En su tradición familiar, They are Ghostbusters. ellos son destructores de Yeah. And so he was there in Australia, Ellos estaban ahí en Australia. and there was one bhakta Y había un bhakta. who was, possessed. Que estaba poseído. And so they asked him, "Can you drive out the ghosts?" Y le dijo, ¿tú puedes sacar los fantasmas? He said, "Yes." Dijo que sí. But who's his closest authority? Pero ¿quién es su autoridad más cercana? I said, well, his bhakta leader. Bueno, este es jefe de la mesa. And they said, why? Y ellos le dijeron que por They qué. said, because when the ghost leaves, Y dijo, porque cuando el fantasma it'll attack atacará it'll attack the closest authority. a la autoridad más cercana. And the devotee said, Y el otro dijo, "Oh, don't worry. ah, John Anand is in a different city, Janananda está en la ciudad, Sydney or something. en Sydney o en otro lugar. He's driving a truck back from Sydney." Él está conduciendo un camión de vuelta. And then Chiteshwar said, Y su tercera le dijo, "Yeah, the physical distance doesn't matter. que no importa la distancia física. It's the psychological and emotional distance." Es una distancia emocional y psicológica. Yeah, like that. What kind of person is Jayananda? Okay. Janananda. ¿Qué clase de persona está Janananda? Does he have good presence of mind? Tiene una buena fuerte presencia mental. Yeah, he's a very literal person. Sí, es una persona muy completa. He told me this. Él me dijo. So he was driving the truck Entonces él venía con su camión, back from Sydney. regresando de Sydney. Yeah. And about 12 o'clock, Como a las 12 de la noche, it's a little bit of rain, había poco de lluvia. All these strange things started happening. Empezaron a pasar cosas raras. He was passing different bigger trucks. Estaban pasando diferentes camiones más grandes. In the back of the trucks, Y la parte de atrás de los you camiones see faces había rostros, in the shadows. sombras y cosas. Then his feet started to get cold. Y empezaron a enfriarse los pies. They would go higher into his legs. Y empezó a subir el frío por las So piernas. he started chanting Hare Krishna. Empezó a cantar y empezó, Hare Krishna, Hare Krishna. Go away, y para que se fue. Then it would come back again. Y empezó a volver. Chant, it would go away. Y seguía cantando y se iba. So then he let it come higher. Así que dejó que subiera más. It's very dangerous. Esto es muy peligroso. Yeah, they would chant,
cantaba and it went away, you know. y se fue. So it went on for about 20 minutes. Y después de unos 20 minutos, And when he got back to the temple, cuando volvió, regresó. he discovered that was exactly the time when this exorcism was going on. Ese resultó ser exactamente justo el momento cuando estaba teniendo lugar el exorcismo. Yeah. So this is a philosophy of nature from the Orient. Esa es la naturaleza de la filosofía oriental. It's in our tradition, En nuestra tradición, you know, Vaishnavas, los Vaishnavas. yeah. But it's also in all Indian tradition. Pero también está en todas las tradiciones hindúes. It's also in the Buddhist tradition. Está también en las tradiciones Yeah, it budistas. starts top up, Empieza top down. de arriba hacia abajo. Yeah. And there's this, you know, hierarchy of the material elements. Y vemos esta jerarquía de los elementos materiales. Yeah, and they, you know, the intelligence creates, you know, a perspective. La inteligencia crea una perspectiva Then we think on the basis of that. y pensamos en base a ello. On the basis of that thinking, Y en la base del pensamiento, our desires, nuestros deseos. we get a different, you know, set of gross elements. Por eso obtenemos un conjunto diferente de elementos burdos. These psychological elements Los elementos psicológicos are more durable, son más durables, more persistentes, clear son más claros than the gross elements. que los elementos burdos. And you carry your ideas, Ustedes se llevan las ideas, your perspectives, sus perspectivas, your abilities, sus habilidades, you know, music, la música, you know, art, el arte, fears, los temores, for several lifetimes, durante varias vidas. like that. Yeah? Okay. So Papa Pete. Yeah. And then we can see how the soul is desiring things. Así vemos como el alma está como la deseos. And the purpose of all these sciences Y el propósito de todas estas ciencias is to help us come back to ourselves es volvernos a llegar a nuestro ser, and purify ourselves of this egoism. purificándonos de nuestro egoísmo. Okay. Any questions or comments? ¿Tienen preguntas, comentarios? Sir. What kind of elements predominate, or you can explain when you are in the Brahman platform? ¿Qué tipo de elementos predominan cuando la persona está en la plataforma de identidad con Brahman? Buddhi, and some ahankara. Algo de ego. Not free from Ahankara in this platform. Oh Sí, boy. que si no está libre de No, la this is, plataforma. now we're getting up here at a subtle level, you know. Estamos calando a nivel sutil. And this is not science. Y esto no es ciencia, This is philosophy. es filosofía. But it's discussed. You know. Pero se discute. I'm kind of in here myself, you know. Yo estoy como en este nivel. Yeah. Okay. So when there's no when there's no prakriti, Sí, cuando no hay prakriti and then there's no paramatma. y no hay paramatma, entonces The pradhan, el paramatma, the material energy, la energía material, is eternal. es eterno. It exists along with Mahavishnu. Existe junto con Mahavishnu. And you can realize the paramatma. Usted puede revisar el Yeah, paramatma. behind the forms Detrás de las formas is the paramatma. está el paramatma. Ah, okay. He exists. Existe. Yeah, sat. Sabe. And he has form. Y tiene forma. You can know him. Puede conocer. Chit. Chit. But he's not exactly a person. Pero no es exactamente una persona. You can't serve the paramatma. Usted no puede servir al paramatma. Yeah, like that. But if you realize the Mahavishnu, Pero si revisa a Mahavishnu, that's eternal. eso es eterno. That's, you know, reverence, respect, shantaras. Eso puede hacer uso de su reverencia en Santa You can Mesa. stay with him forever in the spiritual Y world. permanecer eternamente con él en el plano espiritual. Thousands of angels. Donde hay miles de ángeles. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Allah Akbar, Allah Akbar. Om Namo Bhagavate. Forever. Y esto está sucediendo eternamente. Descriptions of Mahavishnu Loka. La descripción de Mahavishnu. But the material world is like a mirror. Pero el mundo material es como un espejo. You know, the pradhan. De pruebas. So, Shridakshay Vishnu, Así que el cielo da cosa. Garbhadakshay Vishnu, Paramatma, Paramatma, Shiva, Shiva. these are all reflected in the mirror. No se reflejan en el espejo. You know, ego falso. El ego pasa. There are benefits. Para nuestro beneficio. Yeah. And when there's no mirror, Y cuando ya no hay espejo, and when it goes back into the pradhan, y esto se retrae el Pradhan, there's no Paramatma, ya no hay Paramatma. no Shiva. No hay Shiva. Yeah, because they're reflections. Porque ellos son reflejos. Yeah. Distorted. Yeah. So that time is, you know, Brahman comprehension. Así que este nivel de la comprensión del Brahman, Yeah, I would say maybe there's, I think there's some kind of ahankara.
Yo creo que es una forma de arrancar, Very subtle. sutil. Yeah, like that. But there's no, maybe Shantava, it's not quite. There's no personal realization of No God. hay realizaciones personales ni relaciones. Yeah, there's a causal ocean. Existe el océano causal. Yeah, that's the beginning of the material world. Y ese es el comienzo del mundo It's material. called the river Viraja. Se llama el río Viraja. Yeah, like that. Because in the spiritual world, there's no causes. Porque en el mundo espiritual no existen causas. Everybody's acting spontaneously. Todos actúan de una forma natural, espontánea. Nobody that does anything because of this. No, Because of nadie that. hace algo debido a algo otra cosa. Yeah, as soon as you start that kind of activity, Así cuando usted empieza este tipo de actividad, you're in material, the material world. es el mundo material. Yeah. Prabhupada says, Como dice, the Brahman realization que la realización del Brahman is like waking up in Madrid, es como despertarse en Madrid. and there's nobody in the world but you. Y usted es la única persona ahí. You can do anything you want to, Puede hacer lo que quiera, ride bicycles, puede montar bicicleta, go to the soda fountain. puede irse a una fuente de soda. Yeah, like that. Nobody to bother you. No hay nadie que lo que le pida. Make relief, you know. Entonces hay un alivio. But after some time, Y durante un tiempo. it becomes boring. Y después se vuelve aburrido. So sometimes, Así que a veces, when the kirtan parties, cuando hay partidas de Sankirtan, they come from the spiritual world descienden del mundo espiritual to the material world. al mundo material. When they pass through the Brahma Jyoti, Y cuando pasan por el medio, these yogis, yeah, they hear this, you know, y se sienten atraídos. and they go to the spiritual world. Y van al mundo espiritual. Yeah, okay. Also the elevated there. Usted también se puede levantar They ahí. can also do Sankirtan and Brahma Jyoti. Puede ser Sankirtan, Brahmajyoti. With whom? So it's a very subtle level. Es un nivel muy sutil. Yeah. Yeah. You can see Vishuddha Sattva, Vishuddha, pure goodness. bondad pura. You can see Krishna face to face, Vishnu face to face. Puede ver a Vishnu cara a cara, It is no relationship, pero no existe una relación. only knowledge, sat chit. Solo el conocimiento de ellos. Yeah, sat and Sat chit. y Chit. Yeah. So different levels. Es así diferentes niveles. When they listen to these kirtans, they go to the spiritual world directly, or they come to the material world? Que si cuando escuchan el kirtan se van directamente hacia lo espiritual o se regresan al mundo material. The Prabhupada says they're elevated to the spiritual world. Prabhupada dice que se elevan al mundo espiritual. There's two kinds of impersonalists, Que existen dos clases de personalistas, Mayavadis los mayavadis and Brahmavadis. y los brahmavadis. The Mayavadis are free from all material variety. Los mayavadis están libres de toda la variedad material. Yeah, their senses are in goodness. Sus sentidos están en la bondad, Their mind is in goodness. sus mentes están en la bondad. But in their heart, Pero en su corazón, they have the greatest ignorance. ellos tienen una gran ignorancia. I am God. Es que yo soy Dios. Yeah. And they hate, but they know there's a God. Pero ellos saben que hay Dios. They hate him. Y lo odian. So they're impersonalists. Esos son personalistas. The Brahmavadis, Ahora los brahmavadis, they just haven't come in contact with pure devotional service. ellos es que no se han puesto en contacto con el servicio devocional puro. They know that all material variety is, Sí, saben que todas estas variedades Temporary. materiales son temporales. you know, like Sukadeva Swami Como los ciudadanos, or the four Kumaras. o los formas humanas. In science, En la ciencia, you can have a fish tank, que puede tener una Aquarium. pecera yeah, full of distilled water, lleno de agua destilada. and you can take it down below zero, Y lo puede respirar por debajo de and cero. it won't freeze. Y no se congela, It's so pure. porque está puro. But if you drop a crystal in there, some little rock or something, Pero si usted deja caer un pequeño cristal, una piedrecita, you can see the pathway of the rock, usted puede ver el caminito que hace la piedra. and it will form ice crystals right behind it, Y formará cristales de hielo en su and the trayectoria. whole tank will just turn to ice. Y luego todo el tanque se congelará. Yes, this is called a super cooled liquid. Eso se llama líquido super. Yeah, so Sukadeva Goswami, Superagua son the four Kumaras, los cuatro cuadras. some impersonalists, Algunos impersonalistas. they are super cool dudes. Ellos son tipos super frescos. Yeah, like that, you know. They're just ready. And as soon as they get one book, Y están ya así listos. Y en lo que reciben un libro, taste prasadam, estamos empezando. they immediately become devotees. Inmediatamente se vuelven de The next day they go out and sell books. Al día siguiente están distribuyendo They libros. collect $500. Devotees like this. You know, it's just- Nosotros son así. yeah, like that. Yeah? Yeah. So some people are in the Brahma Jyoti. Alguna gente está en el promedio así. I mean, they're ready to go to the spiritual Y world. están listos para entrar en el mundo espiritual. Yeah. Yeah. You know, many people here probably, you know, very elevated
people. Mucha gente aquí sean probablemente gente elevada. So you're attracted to this, you can understand it. Y están atraídos por esto y lo pueden entender. Yeah. Question. ¿Y hay alguna pregunta más? Commentary. ¿Comentario? Yeah. Cats for sale. You like cats. Sobre el gato. Si quiere comprar gatos. Sí, Guardar en su casa. Ha dicho que en el mundo espiritual no hay causa. You've said that the spiritual world is without cause. Material causes. Sin causa Be material. careful. No, quería decir que cuando la jiva cae tiene que tener una causa para caer, ¿no? He says that when the jiva falls into the material atmosphere, you must have a cause. Yeah, I will do this because I want this. Dice que yo haré esto porque yo lo deseo. I will serve you because of this. Te serviré debido a esto. In the spiritual world, there's stimulation. Pero en el mundo espiritual existen It's estímulos called vibhava. que se llaman vibhava. Krishna's smile, La sonrisa de Krishna, Krishna's flute. la flauta de Krishna. It stimulates our love for Krishna. Es decir, estimula nuestro amor por Krishna. But it's not a material cause. Pero no es una causa, It's just it's a spontaneous reaction. es una reacción artística, Yeah. espontánea. So this is especially described in the whole Bhagavatam described this again and again. Este es el Bhagavatam en toda su extensión describe una y otra vez esto. Especially starting in the second canto, 5th chapter. Especialmente en el segundo canto, quinto capítulo. Yeah, like that. So I asked a question. So for example, this goes to music. Y esto se trata de la música. Yeah, and Indian music. La música There's rhythm, existe el ritmo. time, right? Hay tiempo. Actually, which is more subtle, ¿Qué más sutil? rhythm or melody? El ritmo o la melodía. Which is more fundamental ¿Qué es más fundamental? in this model? En este modelo. Yeah, tala. Yeah, it's called tala. Cada se llama ritmo. Car tal, Cada right? To make time. hacer tiempo. Yeah. There are many talas in Indian music. Hay muchas tablas en la música. This is teen tal. Tinta. 1, 2, 3, and in the place, and in the place, and teen tal. And du tal. 1, 2, 1, 2. Namami Shvaram Satir Ananda Rupam Ektal. Yeah. Then there's one a little more complicated. Hay uno más complicado. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Right. Ese es otro ritmo. Y juntos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So it's the same as teen tal, Es igual que el tinta. but it's twice as long. Pero no puede ser más. So in Vedic culture, Así que en la cultura védica, these are talas for morons. estos son tablas para idiotas. In Manipur, En Manipur they study these from 6 years old, empiezan a estudiar desde los 6 años. and they have talas that are 108 beats long Y tienen tablas de 108 tiempo. before they repeat. Antes de repetir el ciclo. Some are for the morning, some are for the evening, Unos son para las mañanas y otros para las tardes. and they combine them together in different ways Y los combinan de diferentes formas. to create the right kind of feeling. Para crear un sentimiento. This is raga, Y se denomina raga. different notes of music. Hay diferentes notas musicales. Principal note, La principal nota, secondary notes, la nota secundaria, forbidden notes, notas prohibidas, ragas for springtime, ragas para la primavera, ragas for winter. para el invierno. And so all these things are based upon the same philosophy of nature. Y todo esto se basa en la misma filosofía de la naturaleza. Yeah, the music. La música. What is the first result of proper music? ¿Cuál es el primer resultado de la música apropiada? Music creates space, right? La música crea espacio. Yeah, things become organized. Las cosas se organizan. And then what happens next? ¿Y qué sucede luego? Emotion. Yeah, you want to dance. Sí, ahí usted desea moverse. Exacto. Prabhupada says the first result of a good kirtan Pablo dice que el primer resultado de Kirtan bueno is desire to dance. es deseo de bailar. Tap dance, Prabhupada says. Hay una sensación táctil. And then you can see things. Y luego se puede ver. And the Ayurveda, everything. Me ayuda. Yeah. So we have to learn this, Así que debemos aprenderlo. by chanting,
por cantar, Yeah, you study, por estudio, and then you become so expert. y luego te vuelves muy experto. You know, how the prana is moving in your body. Es como el prana te hace mover el cuerpo, Yeah, you become very expert. te vuelves muy experto. I was in Calcutta, Y ahora estás en Calcuta. hottest summer in 25 years. Fue el verano más cálido en 24. And I weighed like about 10 kilos less than I do now or something. Empezaba como 10 kilómetros por hora. I had to go out in buses and Y tenía que everything. andar por los autobuses. Yeah, take your wrist like this, Entonces las muñecas. okay? And squeeze as hard as you can. Y apretenlo lo más fuerte que pueda. That's a Calcutta bus. Eso es un autobús de Calcuta. Toda la gente es como Yeah, idea. you can fall asleep standing up. Se sube todo el mundo y se va parado. So it was hot, Y así hace ese calor. humid. Húmedo. Yeah, and so I could barely stand up. Apenas me podía mantener de pie. But I saw by so much kirtan, Que por tanto tiempo japa, ya, I could feel the prana in my body, yo pude sentir el prana en mi cuerpo. and even people from India were amazed Y la gente de India estaba how sorprendida we're going on like that. que yo estaba ahí For every single process in the Ashtanga Yoga system, para cada proceso del sistema Ashtanga de yoga there's a corresponding process in the Bhakti Yoga system. hay un proceso correspondiente en el sistema de Bhakti yoga. So if you want to reach Krishna, Así que si usted quiere alcanzar a Krishna, you have to purify all these. usted debe purificar todos estos. And then you can chant purely. Y después puede cantar puramente. So I thank everybody. Muchas gracias a todos. And this is a very, very nice series we have here, lectures. Es una serie de conferencias muy bonitas. Very inspiring audience. Está inspirando a la conferencia. And actually we were so impressed by the quality of the audience. Y estamos muy impresionados también por la calidad de la We conferencia. made a special arrangement Hemos hecho un arreglo especial to bring scholars from Oxford. para traer algunos eruditos de Oxford. There, right there. This is Gopal Hari. He's Ajah's neighbor Es vecino de in Boise, Idaho. Idaho. And they both graduated with first place prize Ellos se graduaron juntos con premios al primer in lugar electrical engineering. de ingenieros eléctricos. So if you have any trouble with your flashlight, Así que si tienen problemas con las linternas, give it to them to fix. confíen en ellos. So now he's studying in Oxford, Ahora estudian en Oxford. science and religion, huh? Ciencia y religión. So maybe then tomorrow night Así que quizás mañana por la noche we can talk a little bit about those programs. podremos hablar un poco de esos programas. Yeah, because the whole world is going to hell. Porque el mundo entero se está precipitando hacia el infierno. Yeah, everybody is suffering so much. Todos están sufriendo tanto. I mean, if we got news Es decir, tenemos una noticia that the Muslims exploded an atomic bomb in New York, de que los musulmanes hayan detonado una bomba atómica en Nueva York. nobody would be too surprised, really. Nadie sería muy sorprendido realmente. I mean, the whole world is just such a dangerous place. El mundo entero es un lugar tan peligroso. Yeah, because nobody has any sense of, their real position. Porque la gente no tiene la sensación, la conciencia de su verdadera How posición. we're connected. De cómo estamos todos That's relacionados. the main purpose of Srimad Y Bhagavatam. ese es el principal objetivo de Srimad Bhagavatam. Yes, we're trying to find ways to talk to the scientists, Estamos tratando de buscar formas de hablar con los científicos, professors. los profesores. Yeah, Prabhupada said, Papa decía every scientist you make a devotee que por cada científico que usted convierta en devoto, is worth 1,000 ordinary people, vale por 1000 personas ordinarias. but Pero it takes about 1,000 times longer tarda como 1000 veces más to make one scientist a devotee. que hacer que un científico se haga So, devoto. take your choice of how you want to preach. Así que usted puede escoger cómo desea predicar. Yeah, so everybody has different nature. Así que todas las personas tienen diferentes naturalezas. Yeah, but find your place in the Sankirtan movement Pero pueden encontrar un lugar en el movimiento de Sankirtan and help people. y ayudar a la gente. Prabhupada said, Papa if you decía, stick to these principles si usted se adhiere a estos principios in the future, en el futuro, this movement este movimiento will be known as the movement será conocido como el movimiento that saved the world. que salvará el mundo. One last question. Una pregunta a usted, What is figure A? ¿qué es la figura A? If you know, don't say. Si lo saben, no lo digan. What do you see there? ¿Qué ven ustedes ahí? It's a bear climbing up the back of a tree. Es un oso trepando por la parte de atrás de una mesa. Also. Oso. Can you see the bear? El oso. So seeing depends upon intelligence. Así que la vista depende de la inteligencia. Yeah. What is figure B? La figura B que representa
What Mexican guy? Yes, it's a Mexican riding a bicycle Es un mexicano en bicicleta. from above. Figure C is very famous. La figura C es muy famosa. It's called the Necker cube. Necker. Cubo de Necker. Es el cubo de Necker. Yeah. Which is the front surface? ¿Cuál es la superficie frontal? A or B? ¿Es la superficie A o la B? If you think it's A, raise your hand. Si usted piensa que es A, levante la No? If it's B, raise your hand. mano. Si usted cree que es la B, levante la mano. ¿Cuál La superficie frontal. es la pregunta? Usted, a esta figura muy famosa, diga usted cuál es la superficie frontal, sea la superficie A o la B, cuál es la delantera, la frontal. A? Okay. Some say A, some say B. Algunos dirán A, otros dirán B. Okay. Now, if you see it, can you make it flip? Ahora, si usted lo ve, puede hacer que se invierta, Can you make it go the opposite direction? puede ver la dirección contraria. Yeah. So again, the intelligence is creating space. Así, la inteligencia está creando el espacio, Yeah. Depth, these things. la profundidad y estas cosas. Okay. So most people can flip it, Así, la mayoría de la gente la puede alternar, but now, pero ahora, can you see it just as lines on a surface, not as a cube? ahora puede solamente percibir líneas en una superficie, no un cubo. Puede percibirlo simplemente como líneas. It's difficult. Es más We're so trained to see a cube. Estamos tan entrenados para ver un cubo. The last one. El último. This was an experiment Es un experimento by my mentor. inventado por mí en el día. Dr. Donald Campbell. Donald Trump. And a long time ago. Hace mucho tiempo. And they were all telling him, Y todos le decían there's a real world que existe un mundo real, that we scientists can see. que nosotros los científicos podemos percibir. It's not dependent upon the mind. Eso no depende de la mente. Yeah, matter is real. La materia es real. You can see it. Usted la puede ver. So he had 6 people Y así que él tomó 6 personas, and psychologists. un psicólogo. And he had these lines, Y tenía estas líneas. 1, 2, 3. Estas tres. So he had the people come in, Él hizo que la gente entrara and they were all tested for ordinary vision. y fueron todos examinados para agudeza visual ordinaria. And he asked them, Y les preguntó, which is the shortest line? ¿cuál es la línea más corta? So the first man said, El primer hombre dijo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. And then the second man said, el segundo dijo, sorry, trace. dijo que la tres. Yeah. The second man said, Y el segundo dijo, yes, 3. sí, la tres. Everybody said like that, one after another. Y todos tuvieron de acuerdo que uno de cada dos empezaba en la Number 3. tres. But then the first 5 people are actors. Pero los primeros 5 hombres eran actores. Yeah. And so then they took the sixth man out, Y ellos sacaron al sexto hombre. and they showed him, they said, which is the shortest line? Y le mostraron esto y le preguntaron cuál es la línea más corta. Because maybe he just, didn't understand the instructions, Porque puede ser que no haya entendido la instrucción. or he just felt social pressure. O sentía una presión social para estar de There acuerdo. are experiments like this. Experimentar, sí. But he said, it's 3. Él dijo, sí, exacto. And they told him, the first 5 people are actors. Y le dijeron que los primeros 5 personas son actores. And they may be lying. Y puede ser que estén mintiendo. So which is the shortest line? Así que, ¿cuál es la línea más corta? He said, it's 3. Y él dijo que es. And he said, no, it's 2. Y le dijeron, no, es dos. People would look at it, Y la gente la miraba. some would go, wow, it's amazing. Y ellos decían, It is. puede ser. And some people wouldn't believe it. Y hay gente que no lo aceptaba. Yeah, some people had to be given a ruler. Alguna gente tuvo que darle una regla. Trying to stretch the ruler Estaba tratando de tirar la regla. because it was so shocking. Porque era tan importante. Yeah, so just in a matter of moments, En cuestión de minutos. because of the social influence, Debido a la influencia social, you can see the world differently. se puede ver el mundo de forma diferente. Oh, she's fat. Oye, está gordo. Oh, he's skinny. Ese es flaco. Yeah. So this scientists don't like this. Y a los científicos no les gusta esta Yeah. cosa. This is the most simple scientific observation you can make. Esta es la observación científica más simple que usted puede realizar. Comparison of 2 linear scalars. La comparación de dos escalares lineales. Yeah, if you can't trust this, Si usted no puede confiar en esto, independent of psychology, independientemente de la psicología, sociology, independientemente de la sociología, and all of our science is subject to doubt. toda nuestra ciencia está sujeta a la duda. Yeah. So I thank everybody. Muchas gracias a todos. Hare Krishna. Hare Master Ki. Jai. Hare Bol.
Hay gatos por ahí. Pero se ha acabado.